Today I'll show you how to stir fry flat rice noodles with seafood sauce on top. Prepare the seafoods and vegetables. Fry fish cake. Cut one piece into slices. Imitation crab legs. Cut each sticks into 3 pieces. Carving squids. Raw shrimps. Sprinkle 1 teaspoon of salt on each dish. Massage for 2 minutes. Rinse thoroughly in cold water to get rid of the slimes, salt and odor. Chinese broccoli. Remove the outer layer of stalk. Wash, cut the stalks and leaves sideways into thick pieces. Carrot. Cut into thin slices. Green onions. Cut into long pieces. Straw mushrooms. Baby corn. Rinse thoroughly in cold water to clear out the juice from the cans. Cut the corn in half. Remove any dark spots. The sauce ingredients. In a bowl, add 1 teaspoon of each. Oyster sauce. Fish sauce. Sugar. Add 1 tablespoon of each. Light soy sauce. Sesame oil. Chicken soup base. Add 2 tablespoons of each. Hoisin sauce. Rice cooking wine. Stir thoroughly. Set aside. In a separate bowl, combine the 2 ingredients together. Cornstarch and cold water. Mix well, set aside. Prepare the noodles and ingredients. Flat rice noodle. Cut the noodles in half. Separate the noodles while they're still soft. Eggs. Beat the egg whites and yolks until they're mixed together. In a bowl,
Combine the two ingredients together. ក្នុងចានមួយលាយគ្រឿងក្រៅពីរចូលគ្នា Dark soy sauce. ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយ Rice cooking wine. ស្រាធ្វើម្ហូប2ស្លាបព្រាបាយ Stir, set aside. កូរឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែង Garlic cloves. ខ្ទឹមស9កំពឹស Use minced garlic for noodles and gravy. ហាន់ទូចៗ Let's cook. រៀបចំឆា Heat up 1 tablespoon of oil in medium heat. ចាក់ខ្លាញ់1ស្លាបព្រាបាយក្នុងក្តៅមកភ្ជុំ Wait 30 seconds before adding the eggs. ចាំកន្លះនាទីចាក់ពងទាចូល After 2 minutes, break the eggs into small pieces. បន្ទាប់2នាទីបំបែកពងទាឲ្យទូច Add 1 teaspoon of oil to one side. ចាក់ខ្លាញ់1ស្លាបព្រាកាហ្វេទៅម្ខាងទៀត Add only a teaspoon of minced garlic. ដាក់ខ្ទឹមស1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Stir back and forth for 30 seconds to bring out the fragrance. កូរត្រឡប់កន្លះនាទីឲ្យចេញក្លិន Add noodles. Spread them out. ដាក់កាទៀវចូលលាយវាចេញ Add some sauce. Toss over high heat for 30 seconds to coat the noodles. ដាក់ទឹកជ្រក់បន្តិចរកឆាកន្លះនាទីក្នុងក្តៅខ្ពស់ឲ្យចូលជាតិគ្នា Add the sauce again. Toss for 2 minutes, combining everything together this time. ដាក់ទឹកជ្រក់ចូលទៀតត្រឡប់2នាទីលាយគ្រឿងក្រៅចូលគ្នាទាំងអស់ Finally, pour all the sauce. Toss in minutes. ចាក់ទឹកជ្រលក់ចូលទាំងអស់ត្រឡប់1នាទី Set aside. ទុកមួយកន្លែង While the flame is still on, add a tablespoon of oil. បន្តទៀតចាក់ខ្លាញ់1ស្លាបព្រាបាយ Add all the minced garlics. ចាក់ខ្ទឹមសចូលទាំងអស់ Do not wait. Add squids and shrimps. កុំរងចាំដាក់ពគាយីហ៊ូចូលភ្លាម Toss quickly over high heat for 1 minute. ត្រឡប់ឲ្យលឿនក្នុងកម្ដៅខ្ពស់1នាទី Add 2 teaspoons of oil. ថែមខ្លាញ់ទៀត2ស្លាបព្រាកាហ្វេ Put everything in except the leafy greens, which don't need much time to cook. ដាក់បន្លែទាំងអស់ទុកស្លឹកចុងក្រោយស្លឹកនឹងអត់ត្រូវការចម្អិនយូរទេទើបយើងដាក់ចុងក្រោយ Toss a minute to soften the texture. ត្រឡប់1នាទីឲ្យទន់ Finally, add all the greens. ឥឡូវដាក់ស្លឹកចូលទាំងអស់ Add 4 tablespoons of sauce. Toss for 1 minute to mix the flavor in there. ដាក់ទឹកជ្រលក់ឆា4ស្លាបព្រាបាយត្រឡប់1នាទីឲ្យចូលជាតិគ្នា Add corns and mushrooms. ដាក់ពោតផ្សិតចូល Toss for 30 seconds. ត្រឡប់កន្លះនាទី Add the last 2 tablespoons of sauce. There will be some left that we don't need in there. ដាក់ទឹកជ្រលក់ឆា2ស្លាបព្រាចុងក្រោយសល់ទឹកជ្រលក់បន្តិចយើងអត់ត្រូវការ Add fish cakes. Toss for 30 seconds. ដាក់ត្រីបង្ហិតចូលត្រឡប់កន្លះនាទី Add crab meat. Toss again for 30 seconds. ដាក់សាច់ក្តាមចូលត្រឡប់កន្លះនាទីទៀត Once the sauce have absorbed into the seafoods and vegetables, pour 1 cup of chicken stock. បន្ទាប់ពីគ្រឿងក្រៅបឺតចូលបន្លែនិងសាច់ចាក់ស៊ុបមាន់1កែវចូល Add 1 cup of water. Stir to combine. ថែមទឹក1កែវកូរចូលគ្នា Let it simmer to a boil first before adding the next ingredient.
ទុកឲ្យពុះទើបយើងថែមគ្រឿងក្រៅបន្តទៀត After 2 minutes, pour cornstarch slurry while stirring until it thickens. បន្ទាប់ពី2នាទីចាក់ម្សៅពោតចូលកូរបន្តិចឲ្យខាប់ After 15 seconds, turn off the flame. កូរអត់ដល់កន្លះនាទីបិទភ្លើង Transfer the noodles to a dish. Top it with seafood sauce. ចាប់គុយទាវដាក់ចូលចានដួសគ្រឿងសមុទ្រដាក់ពីលើ Stir fry flat rice noodles with seafood sauce is now ready. Add hoisin sauce, chili sauce to enhance the flavor. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. គុយទាវឆាទំប៉ែតគ្រឿងសមុទ្ររួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនថែមទឹកសៀងទឹកម្ទេសដើម្បីតម្លើងរសជាតិបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត